Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. My name is Vida Nirali from Saraswati Group of Education. Students, like in this session, as we are about to end this chapter, that is our chapter number 3, memory unit. We are going to end this chapter. This is the last session of this chapter. Okay, so first of all, let's have a quick recap what we have learned so far. એટલે કે આપણે લોકો એક પેલા નાનકડું recap લઈ લઈએ કે આપણે પહેલાના સેશન્સમાં શું લર્ન કર્યું હતું. So we have learned about memory unit. That what is memory unit? Memory unit means is defined as that stores information for retrieval. કે memory unit એ information ને store કરે છે for retrieval. Retrieval means કે જ્યારે બી તમારે ઇન્ફોર્મેશન ને પાછી જોતી હોય તો તમને એ ઇન્ફોર્મેશન પાછી મળી જાય, એટલે કે એના માઇન્ડમાં એ મેમરીમાં એ સ્ટોર કરે છે. A hardware device such as hard disk or floppy disk is used to record and store data. So such devices are known as memory units. કે એ બધો ડેટા સ્ટોર કરે છે, હાર્ડ ડ્રાઇવ્સ સચ એઝ ફ્લોપી ડિસ્ક ને બધું હાર્ડ ડિસ્ક, તો એને મેમરી યુનિટ કહેવાય, કેમ કે બધો ડેટા આપણો સાચવીને સ્ટોર કરે છે. જ્યારે આપણને એ ડેટા પાછો જોઈએ, when we want the data back, we get it very easily. And memory units are also known as storage device. memory units ને storage device भी કહેવામાં આવે છે. They are also known as storage device. Now, as I told you in the previous session, that computer works on 3 cycles, that is IPO cycle, right? Computer works on IPO cycle. I means input, P means processing, and O means output. Means કે તમે લોકો કાંઈ બી આપણે કમ્પ્યુટરમાં ઇનપુટ નાખીએ તો that is we are inputting something in the computer, then computer will process that data in its own language. Computer આપણી language નથી સમજતું. Computer is having its own language, so computer will understand that data in their own language. That part is known as processing. એ processed કરે છે, and processing is done through CPU. તે process થાય છે, that is central processing unit. And whatever the answer we get, એની તરફથી જે આપણને આન્સર મળે છે, that is known as output. It goes same with our human also, કે એ આપણી સાથે પણ સેમ જ થિંગ થાય છે કે અમે લોકો તમને કાંઈક ક્વેશ્ચન પૂછીએ, so means or we are saying something to you, that means we are inputting something, પછી તમે લોકો એની માઇન્ડમાં પ્રોસેસ કરો and then તમે એનો આન્સર કંઈક લાવો છો, and you are giving that answer back to us, so that is processed and output. So all this, even computer all runs on IPO cycle. Now input, as I told you, is the raw data and everything. Okay, so we have already learned about this thing. It's memory. Computer uses its memory to store the information, everything. Now computer is having its 2 kinds of memory. Computer ne potani 2 kinds of memory છે. Now which are they? That is primary memory, and the another one is secondary memory, right? There are 2 types of memory, that is primary memory and secondary memory. Now under that, primary memory is having 2 types, that is RAM and ROM. Now secondary memory is having 5 types, that is floppy disk, hard disk, CD, DVD and pen drive, right? We are having 5 types of secondary device and 2 types of primary storage. Now what is primary memory? First of all, let's understand that primary memory is also known as the main memory or the internal memory of the computer. Means કે primary memory છે એ આપણા જેમ કે organs, we have
organs in our body, right? So some of the organs are located inside the body. અમુક organs છે આપણા બોડીની અંદર છે, તો એ internal organs કહેવાય છે, right? In the same way, the parts of the primary memory are located inside the computer. That's why primary memory is known as internal memory, અને કમ્પ્યુટરમાં જે છે that's why it is the main memory of the computer, which stores data and instructions for processing, કે જે ડેટાને સ્ટોર કરે છે અને પ્રોસેસ કરે છે ઇન્ફોર્મેશનને. And it is, as I said, it is further classified into two parts, that is RAM and ROM. Now RAM, what is RAM? Let's understand that. RAM stands for random access memory. Means it is just like a blackboard on which you can write notes, read them and erase them when done. RAM is a working memory, thus you can store data temporarily. Means RAM માં તમે data temporary basis પર જ store કરી શકો છો. You cannot store the data on a permanent basis, કે તમે એમાં permanent basis પર data store ન થાય. You can only store data up to temporary basis, because once the light is off, once you shut down the computer, your data will be erased if it is stored in RAM. જો એ RAM માં store થયો હોય તો એ data બધો તમારો erase થઈ જશે. Okay? So that's why it is known as a volatile memory. RAM is known as volatile memory. Volatile means once it cannot retain its information back once the computer is powered off. કે આપણને એ ઇન્ફોર્મેશન પાછી મળે નહીં. જો કમ્પ્યુટર બંધ થઈ જાય તો ઇન્ફોર્મેશન આપણને પાછી મળે નહીં. But when you are doing something in the computer and you are saving that information, then that saved information is directly transferred to the secondary device. That's why we are getting it back whenever we want. કે જ્યારે સેકન્ડરી ડિવાઇસમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે ને, એટલા માટે જ આપણને એ પાછું મળી જાય છે જ્યારે આપણને એ વસ્તુ જોઈએ છે ત્યારે. So for that reason RAM is just a temporary basis. Okay? And if you wants to save the information, then you need to have secondary storage device. Now what is ROM? ROM itself is saying that it is read only memory. ROM stands for read only memory. Now ROM is non-volatile in nature. ROM છે એ non-volatile in nature છે, because એ read only છે, તો એમાં તમે કંઈ લખવાના તો છો નહીં. You are not supposed to do anything. That's why it is a non-volatile in nature. But as the name says, that data can only be read format. Nothing can be written by it from the user. As I told you, એ just read form માં જ હોય છે, એમાં તમે લોકો કંઈ લખી શકો નહીં. It contains the instructions of programs that help in booting the system, checking the peripherals, etc. Peripherals means the device which is attached with the system, that is input, output and processing, right? Now this we have learned about primary memory and its types, that is RAM and ROM. Now we are moving towards the secondary memory. Secondary memory is having their 5 types, but let us understand first the secondary memory, that what is secondary memory. Secondary memory, also known as I told you, કે જે outside ના organs હોય external organs કહેવાય. So in the computer, secondary memory is located outside the computer. That's why it is also known as external memory, or you can also call it as auxiliary memory, because એના auxiliary cable સાથે connected થાય છે. That's why it is known as auxiliary memory. Now it is indirectly connected to processor. આ છે એ કમ્પ્યુટરમાં જ છે, એટલે ડિરેક્ટલી કમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટેડ છે પ્રાઇમરી મેમરી. બટ secondary memory is located outside the computer. That's why it is connected indirectly with the processor. Data are exchanged from and to secondary memory via primary memory. કે ડેટા છે ક્યારેક કાંઈ બી એક્સચેન્જ થાય તો એ સેકન્ડરી મેમરીથી પ્રાઇમરી મેમરીમાં એક્સચેન્જ થાય છે. So processing of data becomes a little slow. તો sometimes જે પ્રોસેસિંગ છે, કેમ કે આ ઇનડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં છે એટલે એ પ્રોસેસિંગ એનું સ્લો થઈ જાય છે, વેરેઝ આ ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં છે તો એનું જે પ્રોસેસિંગ છે એ થોડું ફાસ્ટ હોય છે. And it is secondary memories are always non-volatile in nature. Okay, so this was all about secondary memory. Now let's understand about floppy disk, that what is floppy disk. A 3.5-inch floppy disk can store
ફ્લોપી ડિસ્ક છે એ 3.5 ઇંચની આવે છે અને ઇટ કેન સ્ટોર અપ ટુ 1.44 MB જેટલો એ ડેટા સ્ટોર કરી શકે. કેટલો? 1.44 MB, એટલે કે ઓલમોસ્ટ તમે 500 પેજીસ નોટ ડાઉન કરો એટલો ડેટા એ સ્ટોર કરી શકે, એનાથી વધારે થાય નહીં. અને તમારે જો ફ્લોપી ડિસ્કનો યુઝ કરવો હોય દેન યુ મસ્ટ ઇન્સર્ટ કરવું પડે, તમારા સીપીયુમાં ફ્લોપી ડિસ્ક ડ્રાઈવ નાખવી પડે તો જ તમે ફ્લોપી ડિસ્કનો યુઝ કરી શકો, અધરવાઇઝ યુ કેન નોટ યુઝ ધ ફ્લોપી ડિસ્ક. ઇટ ઇઝ યુઝડ એઝ અ બેકઅપ, એ એક બેકઅપ કે આપણને પાછું મળી જાય, આપણું પર્સનલ પોતાનું બેકઅપ, એના માટે એક ફ્લોપી ડિસ્કનો યુઝ થાય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ કોટેડ, ફ્લોપી ડિસ્ક કોટ શેનાથી થઈ હોય છે? આયરન ઓક્સાઇડથી. એન્ડ સ્ટોર્સ ડેટા મેગ્નેટિકલી જસ્ટ લાઇક અ હાર્ડ ડિસ્કની જેમ. એન્ડ નાવ અ ડેઝ ફ્લોપી ડિસ્ક તો બહુ પહેલાં જ્યારે ઇન્વેન્શન થયું હતું ત્યારે યુઝ થતી. નાવ વી આર હેવિંગ સો મેની ફેસિલિટીઝ, સો નાવ ફ્લોપી ડિસ્ક આર રિપ્લેસ્ડ વિથ પેન ડ્રાઇવ્સ. હવે લોકો પેન ડ્રાઇવ્સ યુઝ કરે છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ ફ્લોપી ડિસ્ક. Okay, so this was all about floppy disk. Now let's understand about hard disk. So what is hard disk? Like today's computers usually have a hard disk. અત્યારના બધા કમ્પ્યુટર્સ, લેપટોપ્સ બધામાં અત્યારે હાર્ડ ડિસ્ક આવે છે, which contains data. એમાં કેટલો ડેટા આવે? between 10 to 1000 GB જેટલું તમે સ્ટોર કરી શકો, GB, રાઈટ? સો એની એટલી બધી સ્ટોરેજ કેપેસિટી છે. અને આ જ્યારે ફ્લોપી ડિસ્કની કેટલી હતી? 1.44 MBમાં જ હતી. યુ કેન સી આ 10 થી લઈને 1000 GB સુધી ડેટા યુ કેન સ્ટોર. તો કેટલું બધું સ્ટોર કરી શકો? યુ કેન સ્ટોર એઝ મેની થિંગ્સ એઝ યુ વોન્ટ. એન્ડ હાર્ડ ડિસ્ક usually have the capacity to hold more data and information and are faster than other external device. હાર્ડ ડિસ્કમાં થોડી વધારે જ કેપેસિટી હોય છે ડેટા સ્ટોર કરવાની, અને એ બીજી બધી ડિવાઇસ કરતાં થોડું ફાસ્ટ પણ વર્ક કરે છે. અધર દેન સચ એઝ ફ્લોપી ડિસ્ક, CD, DVD, પેન ડ્રાઈવ, આ બધા કરતાં એ થોડું ફાસ્ટ વર્ક કરે છે. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ હાર્ડ ડિસ્ક. નાવ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ CD. So the full form of CD is compact disc. CD, right? Compact disc. It is commonly known as CD. Compact disc છે અને આપણે બધા એને શોર્ટમાં CD જ કહીએ છીએ, but the full form of CD is compact disc. Now it was originally developed to store only music. પહેલાં જ્યારે એનું ઇન્વેન્શન થયું ત્યારે એ ખાલી મ્યુઝિક સાંભળવા માટે જ થયું હતું, but nowadays it is used to store different types of data. બટ હવે સીડીમાં પણ તમે લોકો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ડેટા, ડોક્યુમેન્ટ્સ, તમારા પિક્ચર્સ કાંઈ બી સ્ટોર કરી શકો છો. બટ જ્યારે ઓરિજિનલી એનું ઇન્વેન્શન થયું હતું ત્યારે એમાં ખાલી મ્યુઝિક જ સ્ટોર થઈને, એ બી તમે લોકો બહારથી સીડી લઈ આવતા મ્યુઝિકની, રાઈટ? તો એમાં તમે કાંઈ બી ચેન્જીસ થાય નહીં. સો દેટ વોઝ ઓલ અબાઉટ દેટ. ઇટ ઇઝ મચ અ પ્રિફર્ડ સ્ટોરેજ મીડિયા કમ્પેર્ડ ટુ પેન ડ્રાઇવ્સ and other storage device as one-time backup of content. Now a standard CD, એક CD નું ડાયામીટર કેટલું હોય છે? 120 mm હોય છે. એક સ્ટાન્ડર્ડ CD નું ડાયામીટર હોય છે. It's all about 120 mm. So that is can hold up to 80 minutes જેટલો એ સોંગ્સ કાંઈ બી રેકોર્ડ એમાં સાચવી શકે. That is 700 MB જેટલો ડેટા સ્ટોર થાય. કેટલો? 700 MB જેટલો જ. And there are two kinds of CD, that is CDR and CDRW. CDR means compact disc that is readable only, recordable, કે એમાં એકવાર રેકોર્ડ થાય પછી એમાં કાંઈ પણ ચેન્જીસ થાય નહીં. And the other one is CDRW, that is rewritable, કે પાછો જો તમારે જ્યારે એ વસ્તુ નથી જોતી then you can delete and you can record something else in that. That is RW, rewritable, and R means recordable only once. So this was all about CD. Now DVD. So what is DVD? The full form of DVD is digital video disc or digital versatile disc. It is a circular form હોય છે, that is in round form હોય છે with invisible tracks. એમાં invisible તમને શું છે એ દેખાય નહીં. It is invisible tracks and sectors on it. Generally one side of the disc કે DVDમાં one side છે, it is એક સાઈડ હોય છે એ શાઇનિંગ હોય છે and the other side is matte, કે એક સાઈડ શાઇનિંગ પાર્ટ હોય, અધર મેટ. તો જે બધી વસ્તુ રેકોર્ડ થાય છે, સ્ટોર થાય છે એ શાઇનિંગ પાર્ટમાં થાય છે. મીન્સ હાઉ?
કે વેન યુ આર પુટિંગ અ સીડી ઇન્ટુ અ સીડી ડ્રાઈવ, જ્યારે તમે સીડી ડ્રાઈવમાં ડીવીડી ઇન્સર્ટ કરો છો તો ડીવીડીનો જે નીચેનો પાર્ટ છે એ શાઇનિંગ પાર્ટ એ નીચે રહે છે. સો દેટ્સ વાય એવરીથિંગ ઇઝ રેકોર્ડેડ ઇન દેટ શાઇનિંગ પાર્ટ ઓનલી. એન્ડ યુ નીડ ટુ બી કેરફુલ કે એમાં કોઈ બી સ્ક્રેચીસ કે કાંઈ થાય નહીં, અદરવાઇઝ દેટ DVD will not be useful for the future use, right? So, and this was all about DVD, and the capacity of the DVD is 4.7 GB to 17 GB જેટલો ડેટા સ્ટોર કરે, 17 GB જેટલો. પહેલાં ફ્લોપી ડિસ્ક, દેન સીડીનું એનાથી થોડું વધ્યું, દેન ડીવીડીનું એનાથી થોડું વધ્યું, રાઈટ? સો યુ કેન સી દેટ થોડા તમારા ડેટા જે છે સ્ટોરેજ કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ DVD. નાઉ લેટ્સ મૂવ ટુ પેન ડ્રાઈવ. That what is pen drive? DVD is also of two kinds, huh students, that DVD-R and DVD-RW. DVD-R that is recordable and DVD-RW that is rewritable. Now pen drive. What is pen drive? Pen drive, also known as USB flash drive. Pen drive no other name છે USB flash drive. That is portable. એટલે પોર્ટેબલ એટલે કે તમે તમારી સાથે ક્યારેય બી જ્યાં બી જાઓ ત્યાં તમે તમારી જાતે એને કેરી કરી શકો છો. પોર્ટેબલ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ. એન્ડ ટુડે પેન ડ્રાઇવ્સ હેવ રિપ્લેસ ધ ફ્લોપી ડિસ્ક. મેં કીધું કે અત્યારે હવે પેન ડ્રાઈવે ફ્લોપી ડિસ્કને રિપ્લેસ કરી દીધી છે. એન્ડ હેવ બીકમ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર ડેટા સ્ટોરેજ અમોંગ યુઝર્સ. અને એ અત્યારના યુઝમાં સૌથી યુઝડ ડેટા જે કંઈ બી સ્ટોરેજ ડિવાઇસ યુઝ થાય છે દેટ ઇઝ પેન ડ્રાઈવ. મોસ્ટલી બધા પાસે પેન ડ્રાઈવ હોય જ કે ગમે ત્યાં એનું સાથે જ રાખે કે વેન એવર દેર ઇઝ અ નીડ યુ કેન ટ્રાન્સફર ધ ડેટા એન્ડ યુ કેન ઇઝીલી કેરી વિથ યુ ઓલ્સો. Nowadays pen drives are available with storage capacities. હવે કઈ પેન ડ્રાઈવની સ્ટોરેજ કેપેસિટી આવે છે? ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ 2 GB થી લઈને up to 64 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 64 GB સુધીની પેન ડ્રાઈવ્સ અત્યારે આવે છે. In that it can be used to store graphics, heavy documents, બહુ વધારે મોટા ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય, ફોટોઝ, મ્યુઝિક, ફાઇલ્સ એન્ડ વિડીયો ફાઇલ્સ etc. you can store in that pen drive. Pen drives are also known as thumb drive. પેન ડ્રાઈવને થમ્બ ડ્રાઈવ પણ કહેવામાં આવે છે. થમ્બ ડ્રાઈવ, જમ્પ ડ્રાઈવ, મિની USB ડ્રાઈવ એન્ડ પોકેટ ડ્રાઈવ્સ. આટલા બધા એના નેમ્સ છે કે થમ્બ ડ્રાઈવ છે, જમ્પ ડ્રાઈવ છે, મિની USB ડ્રાઈવ છે એન્ડ પોકેટ ડ્રાઈવ. There are so many names of pen drives. અને પેન ડ્રાઈવ હેઝ ટુ બી પ્લગ્ડ ઇન ટુ અ USB સ્પોર્ટ. એ જે યુએસબીનો એક સ્પોર્ટ હોય એમાં જ પેન ડ્રાઈવને પ્લગ્ડ ઇન કરવાની આવે ટુ ટ્રાન્સફર ધ ફાઇલ્સ, ડોક્યુમેન્ટ્સ, ફોટોઝ ઇન્ટુ અ PC. તમારા કમ્પ્યુટરમાં જ્યારે કંઈ બી ટ્રાન્સફર કરવું હોય ત્યારે યુએસબી ડ્રાઈવમાં કનેક્ટ કરો then you can easily transfer it the data. So this was all about the recap about primary and secondary memory. Okay, now we are starting with our new topic that is all about measuring unit of memory. કે કોમ્પ્યુટરને પણ આપણે ડિફરન્ટ થિંગ્સ માટે મેજર કરવા માટે આપણે બધાને અલગ અલગ વસ્તુથી મેજર થાય છે. બનાના છે તો એ ડઝનમાં, એપલ છે એ કેજીમાં, કિલોગ્રામ્સમાં. તો એવી રીતે કમ્પ્યુટરની સ્ટોરેજ કેપેસિટીને મેજર કરવા માટે પણ કમ્પ્યુટર ઇઝ હેવિંગ ધેર ઓન મેજરિંગ યુનિટ. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધેટ. સો measuring unit of a computer, measuring unit of memory. As I told you, the unit of measurement is different for different products. મેં તમને હમણાં જ કીધું કે measuring unit બીજા different productsનું અલગ અલગ હોય છે. For example, the unit of measurement for apples and potato. એપલ અને પોટેટોનું એ લોકોનું જે મેઝરમેન્ટ થાય છે એ કિલોગ્રામ્સમાં થાય છે. તમે જ્યારે ક્યારે સ્ટોરેજ, કમ્પ્યુટરની સ્ટોરેજ કિલોગ્રામમાં મેજર કરી? નો, નેવર. જ્યારે પોટેટો અને એપલનું થાય છે એ કિલોગ્રામ્સમાં થાય છે. ધ યુનિટ ઓફ મેઝરમેન્ટ ફોર મિલ્ક, મિલ્કનું જે છે તો મિલ્ક છે ઓર એની અધર લિક્વિડ પ્રોડક્ટ્સ તો એનું શેમાં થાય છે? લીટરમાં થાય છે. સો સિમિલરલી એવી જ રીતે કમ્પ્યુટરને પણ એની એક મેઝરિંગ યુનિટ છે
to calculate the storage capacity of the computer. એની storage capacity measure કરવા માટે computer is also having its own measuring unit, and we are going to understand that. Measuring unit of memory. Unit of measurement, symbol. Same as, okay. So this is first column is unit of measurement. એટલે કે શેમાં measure થાય છે? Computer's memory is measured in terms of bytes, right? So if it is 1 byte and the symbol of byte is B, then how many bits? 1 byte is equals to 8 bits, right? 1 byte એટલે કે 8 bits જેટલું તમે સ્ટોર કરી શકો. નાઉ હવે એનાથી મોટો શું આવે? 1 kilobyte. The symbol of kilobyte is KB, and how much it can store? It can store up to 1024 bytes જેટલો ડેટા સ્ટોર થાય એમાં. નાઉ હવે આનાથી અપર વર્ઝન કયું આવે? megabyte, and the symbol of megabyte is MB, and it can store up to 1024 kilobyte, right? 1024 kilobytes જેટલો ડેટા સ્ટોર થાય ત્યારે 1 megabyte થાય, that is 1 MB. Now 1 gigabyte, that is the symbol is GB, and 1024 megabytes. It can 1 gigabyte can store data up to 1024 megabytes. And the last and the highest measuring unit, that is 1 terabyte. Terabyte is the highest measuring unit to measure, right? That is the symbol is TB, and 1024 gigabytes. So this is the measuring unit of memory. Let's see again that 1 byte is equal to 8 bits. 8 byte એટલે કે 8 bits જેટલો ડેટા સ્ટોર થાય. 1 kilobyte, that is 1024 bytes. 1 megabyte, 1024 kilobytes. 1 gigabyte, 1024 megabytes. 1 terabyte, 1024 gigabytes. And the symbol for all this: byte for B, kilobyte KB, megabyte MB, gigabyte GB, and terabyte TB. So these are the symbols, and these are the measuring and how much data it can store. So this was all about the measuring unit of a computer storage device, right? So this we have learnt, and now we are ending this chapter over here. This was all about memory unit. And in this session I am going to send you the worksheet which you are supposed to solve in your skill sheet only. તમારે તમારી skill sheet માં જ એ worksheet ને solve કરવાની રહેશે. So what are the questions which you are supposed to solve in your skill sheet? That is fill in the blanks. Okay, fill in the blanks. You are supposed to solve with the help of the videos. કે તમારે videos ને જોવો. You can also see the previous videos, તમારા sessions જોવો, and with the help of that you can solve the blanks very easily. And you can also refer the textbook also. Then after match the following. Match the following, that is based on measuring unit only. Then afterwards true or false. Then missing letters,
then after cross the word a correct word for its meaning describe. એટલે કે if it is said the shortcut key for kilobyte, તો kilobyte ની shortcut key કઈ છે? KB. So your answer is KB. A type of permanent memory, so permanent memory કઈ આવે? It is ROM. So your answer is ROM. So in this way you are supposed to read full form of DVD-RW, that is digital video disc rewritable. So in this way you are supposed to solve this question. And the last question is match the names of the storage devices on the left to their correct pictures on the right. Okay, एक side names आप्યા છે, on the other side it is given the pictures. So you are supposed to match it with the correct picture. Okay, so this was all about the worksheet which I have already explained you. And still if you have any doubt, if you have not understood anything, then you are supposed to rewatch the video, rewatch the previous session, today's session, and you will be cleared with your doubts, and you can easily solve the worksheet and you can solve other things too. So this was all about this, and now we are ending our session. So students, thank you, take care, bye bye.